அப்பா வாரி வாங்க. இது ஆல்ரெடி வாங்கி க்ரோஸ் ஸ்கின் இருக்கா? என் டொல்ல கொடுத்து ஸ்கின் ஒன்று இருக்கு. ஸ்டம்பிள் கைஸாடா? எதில் இருக்குது? மொபைலா இல்லை என்னது? மொபைல் தானே? செக் பண்ணுறேன். இது மாதிரி தானே சொல்கிற? ஃபால் கைஸ் மாதிரி தானே சொல்கிற? பார்த்தேன்டா, செக் பண்ணுறேன். செக் பண்ணிட்டு இங்கே விளாட்லாம். நான் பேச கேட்கலையா? கேட்க மேடம், நான் பேசுறது கேட்கல. ஏன் கேட்கல? இது வரேன். கேட்குதாடா மதன்? கேட்குதா? ஓகே ஓகே. பேர் நான் சொன்னால் ஸ்டம்பிள் கேஸாக சொன்னால் இது பார்க்கலாம். ஸ்டம்பிள் கைஸாக அது வருது. ஆமாண்டா. இது மாதிரியா? ஃபால் கைஸ் மாதிரி தானே? ஓகேடா, டவுன்லோட் பண்ணுறேன். விளாட்லாம். எனக்கு இது ரொம்ப நாள் விளாட்ணும் தான் ஆசை. டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன்டா. ஆள் சரி, மத்தியானம் விளாட்லாம். ஏ கேமர் கேக்குதாடா? 50 போனா நான் நேரம் 3 வாரத்துக்கு 550 550 550னா 1650 இருந்துருக்கணும். ஆனால் 1000 தான் இருக்கு. ஆனால் 7 7 7 17 17 21 some 28 some 5 35 350னா 47 கிட்ட வருது. கேதுரா? கேக்குதா? என்ன தார புதுசாக இருக்கு. சார் ஐட்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்களா? கேக்குதா? நான் கேக்குதுடா.
கேக்குதா கேக்குதுடா ம் அதான் கூப்பிடு தல இது ஸ்டம்பிள் கைஸ்னு ஒரு கேம் வந்து இது ஏத்தி வச்சுக்கோ மதியம் விளாடலாம் எது ஸ்டம்பிள் கைஸ் தமிழ் கைஸா ஃபால் கைஸ் கேம் பார்த்துருக்கல ஆ அதே மாதிரியே மொபைலில் சரி மதியம் நல்லா விளாடலாம் விளாடலாம் தமிழ் கைஸா ஸ்டம்பிள் கைஸ் ஆமாம் தமிழ் கைஸ் ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படியே ஃபால் கைஸ் மாதிரி தான் 8 இப்போ ஒரு 9 கிரேட் ஆச்சு ஒரு கிரேட் ஓப்பன் பண்ணோமா அது எவ்வளோ இருக்குது 5 இருந்துச்சு என்ன ஒரு இது ஓப்பன் பண்ணுவோம் அதனால் அந்த மெத்திக் அவுட்ஃபிட் குத்துறானா கூட பங்கமாக இருக்கும் ஃபால் அவுட் மாதிரியா ஃபால் அவுட் மாதிரி ஏற்றிட்டேன் ஏற்றி எவ்வளோ உனக்கு எம்பி காமிக்குது எனக்கு 220 எம்பி ஏற்றி வச்சிட்டேன் கையெத்தி காட்டுன்னு இருக்கு அதானே நான் பேர் ஸ்டம்பிள் கைஸ் தலையா சொல்றா ஹலோ 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 கேக்குதா ப்ரோ கேக்குதுடா அந்த பச்சை கலர் ஒரு பொம்மை கைத்தி காட்டுது அதான் சரி தூட்டம் பர்த்தல திருப்பி அந்த ஈவெண்ட்டு க்ரோயிங் பேக் ஞாபகம் இருக்குதா உனக்கு எது தலை காயின் மாதிரி சேர்த்து 300 யூசி கொடுத்து திருப்பி 300 யூசி ரிட்டர்ன் எடுப்போம் பாரு ஒரு வெப்பன் ஸ்கின் எஸ்கே சேர்த்தோம் பாரு ஆமா அதே மாதிரியே இப்போ க்ரோஸா கொண்டு விட்டுருக்கான் பாரு ஈவெண்ட்டில் இருக்கு பாரு நல்லா இருக்கு க்ரோஸா ஸ்கின் சூப்பராக இருக்கு அரே மாக்கி சுத்தியா பசங்க ஏமாத்திட்டாங்க நான் வரலையா இல்ல ப்ரோ அது இல்ல ப்ரோ இது ஏப்ரல் ஃபுல் அது காலையில தான் 50 RP போனேன் எதுலடா இருக்கு அது இதுடா ஈவெண்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட்லயே வரும் பார் க்ரோயிங் பேக்னு இல்லையே ஆனா 44 இல்ல 45 பாயிண்ட் இருக்கு இல்ல ப்ரோ என்கிட்ட எனக்கு தான் வந்திருக்கு போல ஏய் யார் தெரியுமா கிச்சு என்னடா இது நல்லா இருக்கா க்ரோஸா நல்லா இருக்கு பேடுன்னு சொல்ல முடியாது நல்லா இருக்கு 20 30 50 65 70 100 135 175 175 85 95 205 215 265 300 265 75 85 95 315 315 375 375 435 435னா 505 505 585 685 685 95 715 775 775 தான் வருது நமக்கு இங்கே எவ்வளோ தேவை அந்த காயின் 800 தேவை நான் இப்பயே 665 என்னது இது இந்த காயினா ஆமா அதுக்குள்ளே இப்போ அவ்வளோ காயின் சேர்ந்துச்சு உனக்கு தெரியல ஆமாடா கேம்ஸ் இல்லையே 600 வரத்துக்குலாம் வாய்ப்பே இல்லையே 675 ப்ரோ ஸ்கிரீன்ஷாட் வச்சு காட்டவா அவ்வளோ காயின்னா இப்போ இந்த மிஷின்ஸில் போய் பாரு பாயிண்ட் மிஷினில் எல்லாம் முடிஞ்சு போய் கலெக்ட் பண்ணு அதுதான் முடிஞ்சிருச்சான்னு கேட்குறேன் அவனுக்கு எல்லாம் அப்போ நல்லா முடிச்சிட்டேன் முன்னே லாகின் இன் டோட்டலா 5 days அப்புறம் கம்ப்ளீட் 10 மேட்சஸ் இன் ஆர்கேட் ஆர் கிளாசிக் அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஆமாண்டா மீதி எல்லாமே இதுதான் ஃபினிஷ் டாப் 3 அந்த மாதிரி தான் இருக்கு செட் பண்ணலாமா வாட்ச் போடு நல்லா இருக்கா ஏய் ஆல்ரெடி இது இருக்கிற ஸ்கின் தான்டா அது ஏன்டா இல்ல அந்த ஸ்கின் சீசன்ல இருந்து இல்லடா டேய் அது இல்லடா அது
சீசன் 12 ஓடுதுடா, அது கிடையாது இது. அது வேற, இது வேற. அதே மாதிரி இருக்கு, ஆனா அது இல்லை. அது வைக்கிறதுக்கு இது வச்சுக்கிறான்ல, நல்லா இருக்கும். எம்எஸ் எவ்வளோ அதிகமாகுது? கேமே சரியில்லடா. இந்தியன் நேஷன் அந்த தாண்டா ஒரு கரெக்டான ஒரு இதுவே கிடைக்கணும். கேம் ஃபைட் எடுக்கவே பயமாகுது. ஒரு சில நேரம் ஃபைட் எடுத்தால் சூப்பராக இருக்குது விளாட, ஒரு சில நேரம் இருப்பாகுது. இவர்ரா விஜய் ப்ரோ. இன்னும் ரொம்ப நாள் ஆச்சு, நான் வராதா என்ன கூட தெரியல. அதில் பார்த்து நான் வரானா எத்தனை வர மாதிரி தெரியலையே தலைவா. பார்த்துறேன். என் டார்கெட் நான் தான் அவனை டார்கெட்டாக இருக்கும், ஆனால் எதிரிலே வரானேன். வா கவர் வந்துட்டேன். வா கில் பண்ண வரான். நைஸு கவர் ப்ரோ வரான். வந்துட்டான். பத்து கண்டெய்னரில் ஒழிஞ்சுக்கிறேன். நைஸு உள்ள வாங்க. பார்த்து தூக்கி விட்டதில்ல. நீ அந்த லாஸ்ட் போயிருத்தல, அவனுக்கு ஹீலிங்ஸ் இருக்குல்ல. எங்க இருக்கானே தெரியல. பக்கத்துல தான் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் காட்டுனா, மேப்ல ஃபுட் பிரிண்ட்ஸே காட்ட மாட்டுது. வந்துட்டான் ஒருத்தன் பக்கத்துல வந்துட்டாங்க. அவரே தூக்கிட்டாங்களா? பாட்டு வருது, பாட்டு அடிக்க போவானுங்க இப்போ. அவர் ஒரு நாக்கு வச்சிருக்காரா? இந்த பாட்டாச்சாரோ தலைவா. மேலே படுத்திருக்கான்டா ஓப்பன்லயே பைத்துக்கானே. ஒருத்தன் ஆக்கி விட்டான். மண்டை மேலே ரெண்டு பேர் செத்துறாங்களா? நினச்சேன் நாங்கள் இறங்கும்போதே அடி உள்ள. ஏடி அனைத்தும் வீணாகிவிட்டு. எவ்வளோ போயிடுச்சு கேடிப்பா. 3.06 வந்து
ரெடி கொடுத்தல அடுத்த இது சீசனில் ராணா வந்து வராரு. ஒழுங்காக வெயிட் பண்ணணும் தலை வெறுப்பா அது கேளுனா என்ன ஆகும் What you know about எனக்கு rolling எதுக்கு down இவ்வளோ the இது nadi போகுது? when you can just now you can அவன் பாட்டு வேறு போய் அடி வாங்கிட்டாரு ஆக்குள்ள. tan 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 tararan 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 What you know about rolling down when a deep when you can know now you can follow me in the field just shoot a slow motion yeah கிளாஸ் ஏதோ ஏதோ சொல்லியிருக்காரு நோ சார் எல்லாம் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க இன்னும் தெரியல நம்மளும் அனுப்பிச்சி விடுவோம் ஏய் வித்தா கட்டினா வாங்க எல்லாம் துபா கோர்ஸ். என்ன ப்ரோ நல்ல ஃப்ளைட் நம்ம தான் அடிச்சு பொறிச்சு விட போறாங்க. கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குது ப்ரோ. தமிழ் தானா ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ நைஸ். தமிழ் தான் ப்ரோ, தமிழ் தான் ப்ரோ. நம்பர் 4 தான் இந்தியா. சரிம்மா சரிம்மா. என்னடா போது போது போயிட்டே இருக்கு இறங்கவே மாட்டுது. எவ்வளோ தூரத்தில் குச்சா 1200 1000 மீட்டர் 1200 மீட்டர் தெரியல. மார்க்கே இந்த பில்டிங் தான் வச்சிருக்கியா? இந்த பில்டிங் தான். ஏய் அண்ணா அவன இறங்கிட்டானுங்க. டியோ மட்டும் போகுது. ஏதோ கேக்குறாரா? வேற இங்க டிடி இறங்குறானடா அவன இங்கே. பாத்துடா ப்ரோ இங்க இறங்கி கண்ணேடு ப்ரோ. ஐயோ ஐயோ முடிஞ்சு போச்சுடா என் சொல்லி. ஏன் சொல்லி என்ன கண்ணே இல்ல. நான் இங்கே கிளாஸை பார்த்துட்டு இருந்தேன்டா. ஐயோ என்ன நிம்மதியாக விளாட விட மாட்டாங்க போல. ப்ரோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஓட்டான் ப்ரோ அந்த பைத்தியக்காரன். எங்கள் கிளாஸை பார்த்துட்டு இருந்தேன்டா. ப்ரோ கன் இருக்கா ப்ரோ? தாண்டாவது ப்ரோ 4 ஒரு ஷாட் கன் வச்சிருக்காரு. அப்படியே மேட்சை போடுங்க. எரிச்சலாம் இருக்குது. நான் கிளாஸ் பார்த்துருந்தது குத்தமாடா. என்ன அமைச்சிருக்காரு பார்க்கலாம் போனேன். என்ன காட்டுறாங்க பாருங்க என்ன போட்டு விட்டுருங்க. தள்ளி ஆடுவோம். அந்த ஒரு மேட்ச் ஆடினா நான் டைமண்ட் வந்துடுவேன். உள்ள போய் சொல்லலாம் உங்களுக்கு. ப்ரோ ஆஷ் கில்லர் ப்ரோ கொஞ்சம் தள்ளி இறங்கலாம். ஓகேவா? ரொம்ப தள்ளி இல்லை, கொஞ்சம் 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 மேட்ச் டின்னர் எடுத்தேன்னா நான் டைமண்ட் போயிடுவேன். அதுக்காக கில்லர் ப்ரோ இந்த ஃபேவரட் ஆர்டிஸ்ட் உங்களுக்கு ஹலோ ஹீரோ ஆஸ்கில்லர் ஹீரோ இந்தா ப்ரோ சொல்லுங்க. இந்தாங்க ஹீரோ வைக்குங்க.
supplies. Splendor down. போடு ப்ரோ பாட்ட அருமையா பாட்டு வரானுங்க பாட்டெல்லாம் போறானே போறானுங்க தலைவா கில்லரு பாட்டு போறானுங்க ஒரு ஆள்ல போடு காப்பிரைட் சொல்லலாம் தேரை சொல்லி ஊத்தி குடி அதான் ஆள் வைத்தல மைக்க யாரோ பாட்டு போட்டு இல்லன்றா இருக்கானு போல ஹலோ ஆல் மைக் பாட்டு போறவரு ஏய் மாக்கி சூத் எனக்கு வேலை மாட்டான ப்ரோ ரிப்ளை கூட பண்ண மாட்டறானே என்னடா ஆச்சு கோமாளி கார் எப்ப வாங்கினீங்க ஒரு ஸ்குவாட் ப்ரோ ஒரே ஸ்குவாட் லெஃப்ட் ரைட்ல ஏய் உள்ள போய் தொலை மாக்கி சூட் ஐயா இப்பெல்லாம் யாரா அடிப்பான் பாத்துட்டு
Watch out! ஏய் நைஸ் ப்ரோ நல்ல டீம் இருக்கு வா 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 ஒரு Watch out! Watch out! போறா Watch out! உள்ள போ ப்ரோ முன்னாடி வாங்க ப்ரோ நான் கவர்ல இருக்கேன் நான் உங்க கவர்ல இருக்கேன் இல்ல ப்ரோ ப்ரோ என்கிட்ட ஒரு 5 பேண்டேஜ் இருக்கு. இல்ல பின்னாடி போடு ஒருத்தர் இருக்கான், அந்த வீட்டுக்கு Watch out! ப்ரோ டோபரா டோருக்கு பாருடா I got supplies. ட்ரிங்க் எல்லாம் இருக்கு ஒருத்தர் knock out. Heal பண்ண போயிட்டு இருக்கான், டக்குனு வந்து அடிக்கலாம். மாக்கி தூத் நேரா அது ப்ரோ இவன்தான் ப்ரோ ஃப்ளைட் ஓனர் ஹெவி ட்ரிங்க். காலி எப்படி ப்ரோ சுத்தீங்க? ப்ரோ நேடத்தி கஷ்டம் ப்ரோ சுத்தியா பையன் ப்ரோ கரெக்ட் டைமிங்ல போட்டான் ப்ரோ அவன். 3 பேர் knock out. தரல ப்ரோ உங்களுக்கு ஈலி டைமிங் மட்டத்திலேயே மட்டம் மகா மட்டமா சேர்த்திருக்கோம் இது வரைக்கும் வேற காதை கிளியார அளவுக்கு சொல்றானுங்க எங்க இருக்கான் ஸ்டேஷனர் வச்சிருக்கான் ப்ரோ டைட்டில். எனக்கு தெரியவே இல்லை ஆமா கோமாளி பேர் என்ன? கோலின் டேய் மணியஸ்ல இருந்து தேடிட்டு வந்தவனா அதான் மேக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கா டேய் மணியஸ் சித்தியா டேய் மணியஸ் சித்தியா அந்த Dress எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்டா அந்த அவாய் Dress எனக்கு இந்த 2 Dress இருந்ததா கலர் கலரா ஏய் யாரா மொரட்டால முன்னாடி போயிட்டு இருக்கான் இல்ல அவன பாக்கலையா மொரட்டால போயிட்டு இருக்கான் ஸ்கூல் போறான் ப்ரோ. ஸ்கூலுக்கு மாறிட்டான். திருப்பி ஸ்கூல் போறான் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கே போயிட்டான். அட பாக்குறியா
திடீர்னு போறானே அப்படின்னு ஸ்கூல் தான் ரசாக் வந்தா ஸ்கூல்லேயே தான் இருக்கிறான். ஸ்கூல்லயே இறங்குறான் ஸ்கூல்லயே போடுறான் அப்படியே பொட்டி வாங்க போவோம். எனிமி ப்ரோ இல்ல பாட் எனிமி யாரங்களா ப்ரோ? இது இனிமேல் வந்திருக்கானு தெரியல. ப்ரோ எனக்கு இன்னும் ஒரு கண்ணு கிடைக்கும். இவன் வேற வெளியே நிக்கிறான் ப்ரோ ஜம்முன்னு. வண்டியாடா வண்டியா I need a weapon. எனிமி ஸ்கூலுக்குலாம் போவாத. அதான் அன்சைடு கண்ணே இல்ல சுத்தமா. எல்லாமே இந்த பக்கம் தான் இருக்கு. நான் Marked a location. ஒரு ஏடிஎம் இருக்கா ப்ரோ? I got supplies. Marked a location. என்னடா திடீர்னு எம்எஸ் இடிக்குது கம்ம டீம்னு. I got supplies. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ வரேன். கிலர் கண்ணு கட்சியா இல்லையா? கண்ணு போவான் ஸ்கூலுக்கு போவான்.
அப்பார்ட்மெண்ட் போயிட்டு ஃபாகா இருக்கு அப்படி இதுலேயே கிராஸ் எல்லாத்தான் உண்டு ப்ரோ டக்குன்னு போயிடலாம். இந்த பார்ட்ஸ் டா. Marked a location. Marked a location. ஏன் ஓபன்ல இருந்து ஏன் அடிக்கிற கோமாளி? ஃபுல் பாடி ஷாட் மேல பின்னாடி இருந்து அடிக்கிறான். ஸ்கூல் ஆளுக்கு டேப் பண்றான். Watch out! Watch out! Watch out! என்கிட்ட இருக்கு ப்ரோ ப்ரோ ப்ரோ. நைஸ் ப்ரோ. இந்த வீட்ல ப்ரோ. Watch out! இந்த வீட்டுக்குள்ள என்ன ப்ரோ அல்சிய விட்டான். ஆமா ப்ரோ. என்னடா வாங்க ப்ரோ Watch இந்த out. வீட்டுக்கு ஏறி அந்த வீட்டுக்கு ஏறி. டேய் இது ப்ரோ என்ன ப்ரோ என்ன பண்றானே ப்ரோ ப்ரோ ஏன் ப்ரோ கதவு திறந்து விட்டா? ஐயோ சூத்திலே தொட போறான் ப்ரோ என்ன. ப்ரோ அப்படி நிக்காத பின்னாடி இருந்து அடிப்பானுங்க. எம்எஸ் வேற விட்டுட்டு வருது. ப்ரோ ஆப்ரோ இந்த சென்டர் பில்டிங் ஏறிடலாம். பெர்லின் பேர் ப்ரோ அடிக்கான். இங்கதான் ப்ரோ இருக்கான் பெர்லின். ப்ரோ இந்த பில்டிங் வந்துரு ப்ரோ எப்படியாவது பார்த்து. வந்துட்டான் ப்ரோ வந்துட்டான் ப்ரோ. டென்ஷன் ப்ரோ ஒரு கன்னுக்குள்ள புல்லட் இல்ல ப்ரோ. கடைசி 30 புல்லட் ப்ரோ என்கிட்ட இருக்குது. டேய் யாரா நீ கோமாளி சூத்துலயே சுட்டுட்டு இருக்க அப்பன்னு. Marked a location. ப்ரோ ஸ்கோப் வேணுமா? ஆமா ப்ரோ. இந்தா ப்ரோ 6 தரேன் ப்ரோ வச்சுக்க ப்ரோ.
இது எங்கே அப்போ பேச எங்கே பார்க்கணுங்க Transfers of supplies must be reported. இதுக்கு சர்ச்சு இது ஹெட் குவார்ட்டர்ஸு இங்கே நான் எதுக்கு வந்தேன் ஃபஸ்ட்டு அட்வென்ச்சர் கலெக்ட் பண்ண வந்தேன்னா The storm terror crisis. Did something terrible? I'll catch up. Add as 10,000 5 ஸ்டார் போட்ட கத்தி ஒரு லெவல் 1 கொடுத்துறோம் லாக்குடு ஓ நம்ம தான் அன்லாக் பண்ணு பென்னட் தான் நாங்கள் கட்டி வச்சிருக்கோம் Benny's. தேர்ட் ஸ்டார் 3 ஸ்டார் மட்டும் தான் நல்லா இருக்கும் நூற்றி ரெண்டு 156 தான் இருக்குது
வயசு கரெக்டாக 39 தானே. மிஷின் இல்லையா? ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். I'll catch up. Recommendation is the stake. Isn't that Jean? Seems she's talking to someone. Let's let her finish, then go say hi. Which is what has brought us to this point in the first place. If you are unable to promptly deal with the Storm Terror threat, then leave the defense of Mondstadt to the Fatui. We can put an end to Mondstadt's dragon issues. All we need to do is bring that monster to the... Monster? Yes. What's your point? I'd expect a more professional attitude from your diplomats. Yet here you are saying you want to put an end to one of the four winds of Mons. I won't have any of this nonsense in front of the Knights of Favonia. It's not as crazy as you make it sound. Fine. That's enough negotiation. At this stage, it's simply an amicable exchange of constructive opinions. I'll be sure to make... Oh, you're back. Thanks for your help. The elemental flow is finally stable. The aftermath of Storm Terror's last attack is finally settled for the moment. However, the pressure from the delegation has become too big to be ignored. Delegation? From Liyue Harbor or in Azuma City? Snezhnaya. They choose to follow the god of Cryo. Their envoys go by a particular name, the Fatui. Oh, them? They're super famous! Wait, infamous is more the word. I don't think killing Storm Terror is the right... The Cryo gods Fatui have always coveted the Animo god's power. I don't believe they have Mondstadt's best interests at heart. What is it? Oh, let us head... We shouldn't discuss important matters out in the open. ரெக்கார்டஸ் பண்ணுமா? I can do this. I know I can. அவன் வந்து தான் தம்பி Mondstadt and Snezhnaya are considered the same in status. Mondstadt is independent and does not belong to any other nation. In fact, despite being referred to as a city, Mondstadt is a nation. Though, Snezhnaya's Fatui are known to be the most aggressive diplomats in Teyvat. Dun, 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 dun. Makes sense given the tone of that woman just now. So rude. It's a crystal embedded with some kind of power. Lisa, are you able to analyze? Let me take a look. I can see impurities in the crystal, but upon further inspection... No, I'm sorry. I can't make a proper analysis at the moment. Give me some time. I'll take a look through the library's restricted section. Right. I'll leave the research to... Understood. I'll notify you all if I make any... Though, I wouldn't go getting your hopes up. They're incredibly ancient texts, not to mention... Ouch! Gosh, that hurt! The impurities in the crystal... It hurts when I get close. Oh, I see. It appears to react to visions. The impurities and the elemental energy we embody repel... It's strange, though. You have elemental abilities as well, but don't seem to be affected in the same way. Anyway, the crystal would be better left in the hands of my cutie. It will just be a pain if left with us, both literally and metaphorically. Fascinating. Do you know anything about what makes you special? I do not know what to make... Well then,
The Knights of Favonius have another favor to ask of you. Please accept the title of Honorary Knight and the gratitude of the Acting Grand Master. Honorary Knight of Favonian? We ask for your continued assistance in finding Storm Terror's rage and strange crystals. I know Mondstadt's peace hangs. May the wind open your eyes to the We'll meet back here if you find it. நமக்கு போயிட்டல Someone needs assistance. இதோட இது முக்கியமானது தம்பியை காப்பாற்றணும் அதுதான் வேலை நீங்கள் பஸ் There's something you didn't tell them. The dragon and the crystal weren't the only things we saw. So you do remember him, that green guy. He looked just like that guy down there. இவளா ஆமாம்மா What? அவதான் ஓடு That green guy use elemental sight to track. எங்கேருந்து குத்தி எங்கே வந்துடும் பாதியா இருக்கு Someone needs assistance. His footprints lead to this wall. அப்புறம் எதுவுமே தெரியல எங்கே இருக்கு Let it rain. அதுக்கப்புறம் அதான் போயிடும் அந்த இடமா போயிடும் I'll race you there. வேலையே அந்த டவுட்லாம் கன்ஃபார்மாக தான் அங்கே வந்து பார்க்க வச்சுக்கிட்டு What is to be sung transpired in days of yore, when the divine archons still walked the earth. A dragon cast his curious gaze on the world below, as he parted from the heavens that gave his birth. The dragon sought truth amongst common folk, but mortal trifles only fogged his mind. The wind-born bard strummed his strings dulce,
and the holy liar answered his questions kind. The dragon was but a child full of wonder, and soared the heavens free from care. The bard's songs invited him to sing along, for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the bard and dragon were, but the tides of despair soon engulfed the land. The lion fang perished, and the falcon flag slept, as a vile dragon approached Mondstadt in lone stand. Over the cathedral loomed death and his friends. Of the people's agony, the bards soon sang. The soaring dragon heeded his grave calls, and amidst the windstorms a brutal war sprang. Blood of venom sent the sky dragon into slumber, only to awake to be expelled in abhor. Why do people in this age loathe me so? But the holy liar replied no more. Wrath and woe, vigor and venom, poured from the dragon's bitter eyes. The dragon's curse sprawled in silence, but the liar could no longer soothe his cries. 오, 이제도 크리스탈아. Wait, you guys are... Oh, that's right. You're the ones that scared Dvalin away. Dvalin? Who's that? Huh? Oh, right! Most people... Why do you call him that? Oh, so... Hey, so... Paimon thinks this guy has a screw loose. I'm Venti, the three-time winner of the most popular bard of Mondstadt to be... So... Given you recognize us, Paimon doesn't believe we need to... Of course it's... Store? Hey! Cut it with the amnesia act! Alright, show it to him. Oh, isn't this... What? The crystal has been purified? When? Dvalin, he... The anguish he feels has brought him to tears. Tears? He was once such a gentle child, now so full of rage and suffering. I also came across a teardrop crystal. Can you purify it? You really do have some wonderful abilities. Someone like you is going to end up getting written into a bard's poem. Oh, a hero so bright should she stand in the light. Though stand in the shade, and you'll be met by a Alas, I've really not the time to compose a melody for you at this moment. Anyway, even if Dvalin is not taken down, his life will still wither away in the breeze. He'll burn himself out in the flames of anger. I really must thank you for purifying the teardrop crystal, but I've already come to devise my own. Oh? And what... Seeing this tear has brought to mind a friend so dear. Friend? One must... Hey, where are you running off to? To the symbol of Mondstadt's hero. Bye-bye. Huh. What do you make of that? As far as he's concerned, you're a weirdo too, you know. No, what? Familiar? I don't know. You're alone on that one. But did he just say symbol of Mondstadt's hero? Oh, Paimon knows! It's that huge tree! You know
GYRO, the gigantic one. You can't miss it. Surely you still remember. இங்கிட்டு போட்டானா போதும். Oh? What are you doing? Though I was just wondering if you would happen to follow me. You speak of the god of Animo, Barbados? He already disappeared from Mondstadt a long time ago. Miwa and Inazuma's respective gods of Geo and Electro are still present, but Mondstadt has seen many a moon since they last saw their... Why do you wish to know about the god of Animo? Does it have something to do with Devolin? It's because gods... Just how is it that everyone sees Storm Terror? I'm quite curious. That said, there's no need to rush. I have not been back in a while. It seems there are a few who are unhappy with my arrival. யாரு? Wind! I can't open my eyes! What is a creature like that doing out here in such a calm place? You think it was going after that green guy? His relationship with the wind seems even deeper than yours. Bet you can't keep up with me! Over, see there! Over, see there! Over, see there! Seems the dragon wasn't the only thing affected by this change in the... Now then, you were saying someone had told you about the dragon? Is that so? Quite the scholar, I must say that, Lisa. She's not wrong. The conflict has reached this point only because both sides have resorted to the use of force. His hate, however, did not arise from a people not making tribute to the Four Winds, nor was it born from his own nature, but instead came about as a product of his The black blood flowing through his heart has been torturing him for years. That's what has allowed him to be led astray by the lies of the Abyss Mage. They are from the Abyss Order, an organization comprised of non-human beings. They despise mankind. I don't know where they come from. All I know is that they hold deep hatred toward the human. Many hilly trolls out in the wild take orders from them and act as their... Before arriving here, I too was like Devolin, cursed and left to waste. But now, before us stands the symbol of Mondstadt's hero, the place from which Mondstadt brought the wind amongst the branches is good. I love the way it smells. Being here with you beneath this great tree feels...
exactly did you get poisoned? As a result, not only did I not manage to help Duval and... Yes, so to make The monster could be to claim a certain holy liar de Himmel. Anything the Knights can do for you. So this holy liar... One of the most treasured items in Mondstadt. It's the lyre that Barbados used to play with it. Perhaps I can help Dvalin draw his gentle nature back out of this nightmare. Will it really stop Storm Terror from causing... Of course! There's not a single song I do not know, no matter if it's from the past. Look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? That one doesn't work on a bard. So how can we get the... It's said that it's enshrined deep within the cathedral, somewhere safe. I'll go take a look around. God bless you, young bard. How can I help you? Actually, I know a secret that can save Mondstadt from its current predicament. Oh, what a blessing from the god of Animo. But you should report that to the Knights of Favonius. Why have you come to me? Because you, dear sister, are able to help. I'd like to borrow the holy lyre. With it, I'll be able to help Storm. Please see yourselves out. What? It's a vicious dragon indeed, but once the acting Grandmaster makes up her mind, nothing can stand in the Knight's way. That's simply not acceptable. Wouldn't Storm Terror end up getting killed that way? That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Animo themselves would forgive it. Please, I'm afraid not, little bard. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Then, I guess I'm left with no other choice. I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Behold, the god of Animo, Barbados, has descended. Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally meet the god you've been serving? If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. Wait! Huh? But I have at least learned she didn't deny that the cathedral is enshrining the... Now, since you're the hotshot of the Knights of Favonius, maybe you can give it a shot. Barbados bless you. I know you. You and Amber's. So what brings you here? Tasks from the... Is that so? Not that I don't trust you. It's just that a suspicious bard came looking to borrow the holy lyre. He's full of nonsense and even called himself Barbados.
There are regulations in place for the use of the Holy Lyre. Currently, it's only used in Ludi Harp. Signed documents from the Grandmaster, Seneschal, and community representative. So, may I see the document from the Knights of Favonius? A signed document is required. Without now, if you'll excuse me. It didn't work. I just wanted to know how influential a hotshot of the Knights of Favonia. You see, the best warrior should always be presented with the best sword. Does the story not make for a fitting... So what are you trying to say? No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior standing right before... Very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. We're simply going to have to... Today we stand for free will. Come now, speak up. That's what free will is for. Look, but seriously, you're more... Aside from singing, I don't really have any other talents. Besides, if I was caught, I'd have no one to right the grave injustice. How can it be a grave injustice if you got caught stealing red-handed? But things are different for you. You are the superstar of the Knights of Favonius. Should you get caught, you would easily be able to talk your way. The guards here. It seems if we manage to seize this opportunity, it should be... Stop mentioning us! What do you say? Yes. Seems your point being, why does your decision hinge upon whether or not I am... I will fill you in on her background story when we get the time. ஐயோ இவ்வளோ பெரிய திருநாதனா சொல்லலாம் இந்த பக்கம் வாராங்க யோசிச்சு நான் நினைக்கிறேன் போயிட்டான் இவன் போக மாட்டான் இந்த கூட்டு
Who are you? Where? She disappeared. Freeze! What are you doing here? No, run! மாட்டி விட்டானே அடி பாப்பி யாருவன் Oh no! We're busted! Run! What? Follow me. ஹைட்டாகவே பண்ணேன் Master D. Luke, this is this week's accounts. The disaster has greatly affected business. Well, let's hope it all ends soon. Hi! We'd like to see your, least conspicuous. The second floor has fewer customers. You'd be less conspicuous up there. But aren't you a bard? Why not sit front and center? Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit. Hey, keep an eye on them. There's something strange about that bard. Ask who exactly? The protectors of Mondstadt. Master D. Luke, have you seen two thieves around? What happened? Why have you mobilized so many Haven't you heard, Master D. Luke? Two thieves are trying to steal the Holy Lyre. Huh? How odd. Isn't it? The Holy Lyre is a treasure that was played by the god of animal themselves. Such a precious piece of cultural heritage. Why would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my cellars. Huh? Sorry, off topic. Believe they headed that way. Understood. Thank you, Master D. Luke. Today, I think I'll have You can put down that bottle you stole from behind the counter. something cold. Right. I want answers. Let me finish my drink first. It's not about money. No need to worry. When I started drinking, you were still... Oh, you want to ask? He is Master DeLuke, the boss of... he's very famous. By the way, though most of the time I can only afford a bottle or two. I just heard about some thieves. For the record, I like your guts for trying to steal the whole... even if you are fools. But we don't often
often get to see. It wasn't us that stole it. The real thief is still out there. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Hotshot? Oh, so it's you. So, you and the bard are close friends? Despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt. Shame you joined the Knight. The Knights of Favonius. Inefficient right from beginning to end. And towards the Fatui? Forget it. I don't feel like talking about it. Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach. I have my own hopes for this city. Now, answers. Why did you... You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. If I tell you this story with a performance... It depends. I'll make my own. Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between 5 mora and the Holy Lyre. It all depends on your... Very well. What did I just witness? This is confidential information. Why did you let me... Why? What say you, Master? Interesting. Give me some time. I'll organize some contact. Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Blonde is the only description on the wanted poster. You should... As for the bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. No problem. Okay. Let's meet here tonight. ரொம்ப டைம் மாற்றணும் நம்ம செம்மையாக பண்ணிடுவான் பணம் இப்போ நான் நீ எனக்கு வேண்டாம் போடா நான் ட்ரெவன்குள்ளே போகணுன்னு பார்க்குறேன் அது போட மாட்டேன் இது பார்த்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒளிஞ்சு போய் You're here. செகண்டில் ஆட்டையை போட்டாரு. Wait, you're... Gina. Well, first of all, I contacted more than one person. Secondly, she came here as Jean herself, not as the acting Grand. A Jean you would never see, even as an honorary. What a surprise. I heard about the Holy Lyre, but I never suspected it was... So, the sound of the Holy Lyre can purify Storm Terror and return it to normal? That's right. Your honorary knight is putting themselves on the front line to try and resolve this. Now that's the hotshot of the Knights of Favonius I'm talking about. Feels like we're breaking the... I understand this kind of absurd explanation is hard to believe, but we can ask the bard to play the song again to try... I believe you. To persuade our stubborn command... Wait, what? I can't think of any reason for Dvalin's betrayal, given it was once one of the 4 winds. However, if it was poisoned in the battle over Mondstadt all those years ago, and then corrupted by the Abyss Mage after it woke up, we can't really blame it. But as acting Grandmaster, I obviously cannot make such a statement publicly. Diplomatic pressure from the Fatui makes it hard for us to seek a peaceful resolution to people would think I've lost grip on the gravity of the situation. That's why I can only do this in... That's one of the reasons
Unlike the Knights of Livonia, what surprises me is that you would believe in Outlanders so... My cautious and meticulous superior, even you trust him, don't you, sir? I already told you not to call me sir. Never mind. We don't often... Wow, this is really awkward. I have a rough idea of where the Holy Lyre does... Nice recovery. She's really talented at changing the subject. The conflict between Mondstadt and Shineznaya stems from the conflict between the Seven Nations and the cryo gods Fatui seem to be after the animal god's power. Right. If the Knights of Favonius publicly prevented an attempt on Duvalens, the only other way to affect the animal god's power is to take the whole... The number of Fatui that have come to Mondstadt is far from... I've already managed to coerce a few reports. Diluc has determined that the Holy Lyre is not being held in the Goth Grand Hotel. I imagine they don't want to leave something stolen in a place where it could be so easy. Paimon gets it. If too much of a scene gets made, then it becomes a big dip. Such is the diplomacy between the Seven Nations. Outlander, ready to go? Jean just said the Fatui are trying to take Dvalin's power for the cryo god. I fear this might fall short of their true intention. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, You gotta try Dawn. I think they intend to use Barbados' connection to the wind to draw him out. Just like Lisa traced the source of the storm to the temples. that's what I'll make tonight. Star material ஆட்டாடு இல்லை ஸ்டார் மெட்டீரியல் பார்த்துட்டு இருக்குது Whenever you need me. The god of animal? Hasn't been seen for more than 1,000.